Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, Haribol. Haribol, Nitai Gaura Haribol. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astotara Sata Shishimad Abhaichara Naraminda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Brinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Vrindavan Mathura Dham Ki Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Tulasi Maharani Ki. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru, Shri Gauranga. All glories to the Lotus feet of Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram cheva narotamam devim saraswatim vyasam tato jaya mudirayet nastra prayasho badresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama sloker bhaktir bhavati naishtikim. So today we're reading from the 10th canto, chapter 42. The chapter is entitled The Breaking of the Sacrificial Bow, text number 2. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 50 глава 42, которая называется «Кришна ломает жертвенный лук». И текст второй. Katvam varor, so we can repeat after me. Katvam varoritad. Katvam varoritad. Uhanulepanam. Uhanulepanam. So I'll try to read it in one go. Katvam varoritad uhanulepanam. Katvam varoritad uhanulepanam. Kasyangane katayasva sadhunaha. Kasyangane katayasva sadhuna. Dehyavayoranga vilepanam uttamam. Dehyavayoranga vilepam uttamam. Shreyastataste na chirad bhavishyati.
Shreyastataste chirad bhavishyati. Katvam varoreta duhanulepanam. Kashyanganeva katayasva sadhunaha. Dehyavayoranga vilepamutamam. Shreyastataste chirad bhavishyati. Katvam varov etatuhanub lepanam. Katvam varoreta duhanulepanam. Kasyan ganeva katayas vasaduna. Tamam. Shreyas nachirad bhavishyati. Katvan varovetat kuhanulepanam. Kasyan ganeva kathayas vasatkunach. Dehyavayoranga vilepa uttamam. Shreyastataste chirat bhavishyati. Свасадуна Дихьявайо рангавилепамутамам Шриястатасте начират бхавишьяти. Касян Ганева Катхаяс Васатхуна. Дихявайор Анга Вилепа Мутамам. Шриястатасте Начират Бхавишьяти. Anyone else from the Mataji side? Кто-то еще? Vaishnavis? Матаджи? Kasyan ganeva kathayasva sadhuna Deyavayoranga vilepamuttamam Shreyastataste nachirad bhavishyati. How do we do the word for word? I think we don't have so much English speakers, so I can read the word by word. Yeah? Okay. What do you think? Yeah. Пословный перевод. Ка. Кто? Твам. Ты. Варауру. Varuru. О, прекраснобедрая. Oh, beautiful thighed one. Этат. Etat. Эти. Yes. Уха. Uha. Ах, несомненно. Indeed. Анулепанам. Притирание. Ointment. Касья. Kasya. Для кого? Ангане. Angane. Дорогая женщина. Ва. Или. Катхаясва. Katayasva. Пожалуйста, скажи. See. Саду. Честно. На. Нам. Дехи. Dehi. Пожалуйста, дай. Авайо. Нам двоим. Ангавилепанам. Angavilepanam. Мази для тела. Body ointment. Утамам. Uttamam. Самые лучшие. Excellent. Шея. Shreya. Благо. Benefit. Та-та. Tata. Тогда. Thereafter.
те, te твое, yor начират, nachirat вскоре, soon бавишьяти, bhavishyati будет. will be. You're going to read translation purple, or should I read in I English? think you can read. Okay. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai. Translation. Lord Krishna said, "Who are you, O beautiful thighed one?" You can read straight because it's small. You can read the Okay. translation and the purport. I'll start from the beginning again. Who are you, O beautiful thighed one? Ah, ointment. Who is it for, my dear lady? Please tell us truthfully. Give us both some of your finest ointment, and you will soon gain a great boon. Перевод учеников Ее Божественной милости Абхайчарана Нимай с вами Шилы Прабхупады. Господь Кришна сказал: «Кто ты, о прекраснобедрая? О, бальзамы? А для кого они, моя дорогая? Пожалуйста, скажи нам правду. Дай нам обоим немного лучше из твоих мазей, и вскоре ты обретешь великое благо». Purport. The Lord jokingly addressed the lady as Voruru, O beautiful thighed one. His joke was not malicious, since he was actually about to make her beautiful. Комментарий. Господь в шутку назвал женщину Варуру, та, у которой красивые бедра. Шутка эта вовсе не была злой, так как Господь и вправду собирался сделать горбунью прекрасной. Hare Krishna. So we do Mangalacharan. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stavitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So today we have a short purport. И сегодня у нас очень короткий комментарий. So I'll try to share whatever I can say of my understanding and realization on this verse. Я попытаюсь поделиться и рассказать что-то, то, что мои реализации по поводу этого стиха. I just wanted to mention that I met Bhaktisiddhanta Prabhu. I don't know if any of you know him. Maybe all of you do. He's the one who actually sculptured many of the dioramas in Vrindavan, and even here in Jagannath Temple we also see behind Jayananda's samadhi. И я встретил
Бхактивиданта. Bhaktisiddhanta Prabhu. Бхактисиданта Прабху, вы, вероятно, его все знаете, он как бы скульптор, и он многие вот эти диорамы сделал здесь, в Майпуре, во Вриндаване и вот в Джаганнатха-мандире. I mean, I was quite surprised because I just asked him what can I speak on from this verse, and it seems that it's Krishna who later on promises, or he enacts the Lila of giving her this reciprocation of Madhurya Ras. И здесь я спросил у него, что можно сказать по поводу этой лилы, потому что здесь Кришна, он как бы намекает на то, что в будущем он даст этой девушке возможность участвовать как бы в Мадхуре расе, почувствовать Мадхуре расу. I mean, how relevant this is for the audience here. At least for me, he immediately said, "Oh, Lord Chaitanya said we can have an affair with Krishna." И я спросил, а как это вообще может быть относиться к нам, тем более ко мне? И то он сразу же ответил, ну, Господь Чайтанья сказал, что у нас у всех могут быть любовные отношения с Кришной. Anyways, what I learned from that is that the reciprocations or the interactions with Lord Krishna is of a much more pure level than our mundane so-called Madhurya Rasa Leelas, so-called Leelas. И то, что я понял, вынес из этого, это то, что любовные отношения Кришны с его преданными, они чисты и они отличаются от тех этих любовных, так называемых любовных отношений, которые происходят у нас здесь в материальном мире. I heard the example, it's like gold and iron. И вот этот пример золота и железа. So it's of a different quality. I mean, we know that this soul is Satchit Ananda, right? It's eternal, full of bliss and full of knowledge. И это совершенно разные качества. И мы знаем, что душа, она сачитананда, она вечна, исполненная знания и блаженства. But the body is Asat, Nirananda, and what's the other one? Ачит. Achit. It's full of ignorance, it's temporary, and it's full of misery. Но наше тело, оно ачит, Нирананда и аса, то есть оно временно, оно полное страдание и полно невежества. So the interactions may maybe look the same from material perspective, but it's of a different quality. И эти взаимоотношения с материальной точки зрения могут выглядеть очень похоже, но они обладают совершенно другой природой. So yeah. Another thing he was mentioning that actually the love or the interaction with Kubja and Krishna that was there is actually different also from the loving affairs of the gopis. И также здесь далее говорится, что эти взаимоотношения между Кубджей и Кришной, они отличались от взаимоотношения Кришны и Гопи. So from what I understand from that is that still, like Krishna is reciprocating with Kubja, even though maybe she's tinged with some self-motivation. И Кришна, насколько я понял, что Кришна все равно ответил Кубже, несмотря на то, что ее мотивация была еще как бы с примесью какого-то как-то личной выгоды. I mean, we hear that lust means it's the desire for satisfying our own senses. И мы знаем, что вожделение – это желание удовлетворять собственные чувства. So the so-called love in this material world is sometimes we can say it's lust instead of love. И любовь, так называемая любовь в этом мире, на самом деле, можем назвать ее вожделением, а не любовью. But in the transcendental realm, everyone is simply trying to please the senses of Krishna. Но в трансцендентной реальности все пытаются удовлетворить чувства Кришны. So I was also trying to listen to some lectures on this verse because it was such a short purport. I personally was trying to figure out how much can I say in a whole class time given. И я послушал несколько лекций на этот стих, потому что я сам не мог понять, как можно сделать целую лекцию, дать на такой короткий стих и короткий комментарий. So one Mataji, her name is Nanda Mataji, in Alachua, and she gave some interesting points. Матаджи Нанда из Алачо, она очень интересными моментами поделилась.
she was quoting from Garga Samhita, Она цитировала Гарга Самхиту. and she was actually reading the histories of these different personalities in a different yuga. И она рассказывала истории этих личностей, то, что с ними происходило в предыдущей юге. I mean, the personalities I'm talking about are like Krishna, when he came into Mathura, who did he meet first? И когда Кришна, те личности, о которых я говорю, когда Кришна пришел в Мадхуру, он с кем первым встретился? Was it the washerman first? Yeah, I think so. Okay. Прачка был первый, кого он увидел, да? Yeah, so basically we know that we've heard actually in previous classes that the washerman, he wasn't favorable. He didn't reciprocate with Krishna in a favorable way. И как мы слышали в предыдущих лекциях, что прачка, он, как сказать, вступил в эти отношения с Кришной, с неправильным настроением, не с благоприятным настроением. Apparently, he in the time when Lord Ramachandra appeared on the earth, and he had come back to Ayodhya, and he sent out his spies to roam the streets to hear what the common people's opinion was about Lord Ramachandra's action of accepting Sita back, right? Even after she was in custody of Ravana. И во времена правления Рамы, когда Рама вернулся из изгнания, то он инкогнито ходил по улицам, чтобы выяснить, как люди относятся к тому, что он вернул Ситу. So he heard. There's one of the spies. He heard that one man. He said, "Oh, you didn't." His wife didn't come home overnight, and he said, "Well, now I'm not going to accept you. I know Ramchandra would accept his wife back, but I wouldn't." And when Lord Ramachandra heard that, actually he wasn't happy. И это он не сам ходил, он расслал шпионов, и один из шпионов доложил, что один человек, он отчитывал свою жену, сказав, что ты не пришла домой, и я не могу тебя теперь принять, я не Господь Рамачандра, который принял Ситу. И Господь Рама, узнав об этом, расстроился. So apparently, like Ramchandra was going to punish him then, but he couldn't because of his position then. But now, that was Treta Yuga, and now in Dwapara Yuga, he punishes that same man. И Рамачандра хотел наказать его, но он не сделал этого, и поэтому это тогда была Трета Юга, и поэтому Господь явился теперь Двапара Юга, и он сделал это. То есть. Apparently, he comes again also as this clothes seller. И этот человек пришел как этот прачка. So then we know that there was the weaver who actually also very favorably reciprocated with Krishna. А потом там был этот, как его, ткач, портной, да, который очень благоприятно, доброжелательно относится к Кришне. And I mean, there were 4 people. I can only remember 3 now. But anyways, getting back to the point of Kubja, then we can see, of course, she also reciprocates with Krishna very nicely. Там было, мне кажется, 4 личности, я почему-то могу вспомнить только 3. Ну вот мы приходим к Кубже, которые тоже у них были отношения с Господом. And even though Krishna here was seemingly making fun of her, she didn't see that. She still reciprocated with Krishna and with love. Несмотря на то, что Кришна здесь внешне может показать, что он подшучивает над ней, но она не обратила на это внимания и обратилась к нему с любовью. So I just wanted to mention the points that she also gave from Garga Samhita, that Kubja in Treta Yuga was Supranak. Apparently Kubja was Supranak in Treta Yuga. This Mataji that I heard the class from, she gave a reference from Garga Samhita that Kubja in Treta Yuga was Surpanaka. Окей. И в Гарга Самхите, вот эта Матаджи цитировала Гарга Самхиту в своей лекции, и там говорится, что Кубджа была Шурпанакой в Трета-югу. So then, after we know the story that she approached Ramchandra, and then she was kind of embarrassed, and even to the point that her
to protect Sita, Lakshman cut her nose and ears off, right? И мы знаем эту историю, что в Трета-югу она обратилась к Раме, но потом для того, чтобы защитить Ситу, Лакшмана отрезал ей нос и уши. So she goes back to Ravana and complains, and according to this Samhita, she actually goes to Pushkar Tirtha and meditates for 10,000 years in order to get Lord Ramachandra as her husband. И в Гарга Самхите описывается, что она пошла вначале жалуясь Раване, но потом она пошла в Пушкаракшетру и медитировала 10 тысяч лет, чтобы обрести Госвараму своим мужем. And she was actually doing this for Lord Shiva. Lord Shiva is known as Asutosh. He's easily pleased, and he came and asked her a boon. И она, на самом деле, поклонялась Господу Шиве. Господь Шива известен как Ашутош, тот, кого легко удовлетворить, и поэтому она попросила у него благословения. And so she comes now as Kubja, and she's having the opportunity to reciprocate with Krishna. И поэтому она сейчас явилась как Кубжа, у нее появилась возможность этих отношений с Господом. So the point I'm bringing all these examples up is that they asked for a desire, and their desire was fulfilled. И почему я привожу эти примеры? Суть в том, что в зависимости от того, какое было их желание было удовлетворено. Because here it says in the verse that Krishna is saying, "You give me this ointment, and soon you will gain a great boon." И Кришна говорит в этом стихе, что, пожалуйста, дай нам эти притирания, и вскоре ты обретешь великое благо. I mean, Treta Yuga and then Dwapara Yuga may not be such a soon time, but definitely Krishna does reciprocate with the devotees' desires. И, конечно, можем сказать, что между Третой и Двапара Югой это много времени прошло, но мы видим, что Кришна отвечает на желания своих преданных. I mean, we hear that sometimes Krishna is very quick in giving the desires of the devotees. Иногда мы слышим, что Кришна очень быстро отвечает на желания своих преданных. I mean, I just want to give my father's example. Mr. Bhagavan Prabhu, he was telling me of so many examples in Mayapur. He's desired something and it just happens like that. И я хочу привести пример своего отца, Миши Бхагавана Прабху, что он часто рассказывает, что он в Майпуре живет и что-то захотел, и раз это сразу же произошло. But of course, the desire for to attain pure love of Krishna is not a cheap thing. Но желание обрести чистую любовь к Кришне — это не дешевая вещь. So, I mean, we have material desires, and Krishna can easily fulfill them, but we want to attain love of Krishna. У нас есть материальные желания, и Кришна их, в принципе, может исполнить очень легко, но мы хотим обрести любовь к Кришне. I was remembering, how we chant the 10 offenses against the holy name, and then at the end he says the goal is to attain love of Krishna. How does that last line go? After we chant the 10 offenses to the holy name? Я помню, мы И вот это я помню, как мы всегда повторяем 10 оскорблений, там в конце говорится, что это сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что даже услышав столько наставлений на этот счет. I mean, I was just remembering His Holiness Jagadagoswami was giving a class, and he was saying how, it seems obvious, but I guess we just remind ourselves, this committing sin and then thinking we can still practice bhakti, it's not so cheap. He was saying like that. Я вспомнил одну из лекций его святейшества Джапатака с вами, когда он говорил, это, конечно, всем известно, но хорошо себе напоминать, что совершая греховную деятельность и одновременно заниматься бхакти, это не очень хорошо. I mean, I know in this example, Kubja is not doing sin, but I'm just speaking in general. Я не говорю, что Кубжа, она совершила какой-то грех, я просто говорю в общем. I mean, he was saying, the Bengali term is atososhtane.
he was giving a Bengali class. И он там на бенгале говорил, он использовал этот термин. And then he was also saying how some people, they think they can eat meat and also practice spiritual path. И он привел пример, что некоторые люди думают, ну, я могу есть мясо и в то же самое время заниматься духовной практикой. So anyways, we don't, I guess, have to worry so much about that. I mean, it seems that after just a short time of practicing the path of bhakti that was so nicely given by Srila Prabhupada, it's maybe not that difficult. И для нас, может быть, это небольшая проблема, потому что мы даже немного практикуя этот путь бхакти, который дан нам, очень замечательно описан, дан нам Шрилой Прабхупадой, мы видим, что это не так сложно. I mean, we get so much help in this society. Srila Prabhupada created the ISKCON society so that the world at large can have the association of devotees. И мы получаем столько помощи от этого общества, и Шрила Прабхупада специально сделал это общество для того, чтобы у людей была возможность общения с преданными. And we've heard the example so many times that one devotee asked Srila Prabhupada, I seem like I have no credits for doing spiritual life, but then how is it so? Then Srila Prabhupada answers that I've created your pious credit. И один преданный однажды обратился к Шриле Прабхупаде, сказав, что я не вижу никакого благочестия, что я могу заниматься духовной жизнью. Шрила Прабхупада сказал, да, это правильно, я создал твое благочестие. So I just personally, from my own experience, saying that because again and again you can see really on your own, this path of bhakti is impossible. One should try to acknowledge and feel so much grateful for the help of the devotees, spiritual master, and by feeling grateful, we actually feel more enthusiastic to reciprocate. И из своего опыта я могу сказать, что одному практиковать путь бхакти невозможно, и поэтому мы все должны осознать, принять и быть очень благодарными за помощь преданных духовного учителя, который дает нам возможность, силы, энтузиазм продолжать. Yeah, so here Kubja, even though Krishna is calling her, beautiful thighed one, which seems like a joke, but she doesn't take it like that. She just still gives him, Lord Krishna, the ointment. И несмотря на то, что Кришна шутливо обратился к ней, назвав ее «О, прекраснобедрая», она не обратила на это внимания и дала ему эти притирания. And we can also note that it's just some ointment. It's not a lot. It's whatever she had. That was her possession. She had that as her service to Kamsa. But here, that's all she had. She gave it to Lord Krishna instead of Kamsa. И поэтому можем видеть, что эти притирания это не было чем-то особенным, это было все, что не было, это то служение, которое она делала Камсе, и она это предложила Кришне. So whatever we have, we hear the example of the little spider or the squirrel, they say sometimes, is trying to help Lord Ramachandra crossing from India to Lanka. And then Hanuman, he's carrying huge boulders, but the little squirrel, he's just carrying his little pebbles, whatever he can do. So whatever we have, we can give to Krishna, and Krishna will see that. We do with sincerity, of course. И мы видим мы слышали этот пример, что когда Господь Рамачандра, они перебирались на Ланку, строили этот мост, и что там был Хануман, который носил эти огромные горы, и была эта маленькая белочка, которая носила какие-то маленькие камешки, но Господь засчитывает это все, если это мы делаем с искренним настроением. So we should not feel discouraged. I mean, we can't do so much. Whatever we can do. Поэтому мы не должны чувствовать разочарование и опускать руки, говорить, что я могу сделать-то? Нет, мы можем сделать что-то. Because, the process of bhakti is gradual process, so we have to have that patience. Потому что процесс бхакти это постепенный процесс, и мы должны иметь терпение. So anything little, we just hold on to that. We don't think we're not doing anything. Anything little, we just hold on to that and stick to that. And Krishna will
definitely reciprocate. И даже если это что-то маленькое, мы должны держаться этого и продолжать, и Кришна ответит. So that's what I would say for this verse for today. И я вот это все, что я хотел сказать сегодня по сегодняшнему стиху. Actually, I also feel like just giving class here in front of such a like large audience of so many wonderful, exalted devotees, it's also kind of some kind of mercy from the class coordinator to give me an opportunity to purify myself. И я сам чувствую, что возможность давать лекцию перед такой большой, замечательной аудиторией, это великая милость для меня, которую пролил на меня кто-то, организует этой лекции именно для моего очищения. So thank you for your patience to hear something I could share on this verse of Srimad Bhagavatam. И спасибо за ваше терпение. Это вот я то, чем я хотел поделиться по этому стиху Шримад Бхагаватам. So, would anyone like to share any more points on this verse or have any questions? И кто-то, может, хотел бы что-то добавить по этому стиху или есть какие-то вопросы? And we see here this is quite a simple interaction here going on, that Kubja is giving her ointment to Lord Krishna, and Krishna is very pleased to reciprocate. We've also heard that the coward boys are amongst Lord Krishna there, and they're actually getting a kick out of it. They're thinking it's quite a funny thing going on. So it's a very joyful situation. И мы здесь читаем, что это очень такая радостная ситуация. Кришна обращается к Кубже, Кубжа ему что-то предлагает, и это вот Кришна с пастушками, они пришли в Мадхуру, и они там наслаждаются и хорошо проводят время. So anyone please share? Кто-то хочет чем-то поделиться? You can go first. I think you were first. Yeah. Thank you for the class, Prabhu. Прабху говорил о том, что Кубджа в предыдущей жизни была там, да, но вот мне интересно, какая же Кубджа в забавлении Чайтанья Махапрабху. Prabhu is asking that you mentioned that Kubja was Shurpanaka in her previous life. Yeah. He is asking who she became in the pastimes of Lord Chaitanya. Maybe you know. Maybe I know. I wish I knew. I haven't heard. Yesterday, Nareshwar Prabhu gave also other examples, like she was Mother Earth, right? Uh-huh. That was also interesting. And he said, who was it? One of the senior wives of Lord Krishna? Satyabhama. So many references. But I personally never heard who she was in Lord Chaitanya's pastimes. И вчера на лекции Наришвар Прабху упоминал, что она была матерью землей или Сатябамой, то есть много разных ссылок, но я не слышал про то, кем она, кто она там в игре госочетания. Слышал, что она является в Пури, там, где дом, где Чайтанья Махапрабху жил. Я забыл, как называется. В Гамбире, да, кто собственник Гамбира? Собственник Гамбиры это Кубджа. Я забыл имя, поэтому. Каши Мишра, да. Okay. Prabhu said he heard that in Lord Chaitanya pastimes, Kubja is the owner of Gambira, the place where Lord Chaitanya lives. It's like, but he forget. Kashi Mishra. Maybe Kashimisha or some other devotee. Wow. Okay, possible. Возможно. Anything is possible. Все возможно. Krishna's Leela. I mean, again, I'm sorry, I just like to mention, Prabhu was saying like Krishna never leaves Vrindavan, but then in this pastime, Krishna left Vrindavan, came to Mathura, so how is that possible? Then someone answered that, yes, Achinta Veda Veda Tattva, so anything is possible in Krishna's Leela. And actually, it's a fact because
is that too much to speak? Yeah, it's, Okay. I'll just forget. И Прабху как говорил на лекции, что в играх Кришны на самом деле все возможно, что Кришна говорит, я никогда не оставляю Вриндаван, а тут мы видим, он оставил Вриндаван, и что на самом деле это Ачинтя Пьеда Пьеда Татва, непостижимо. I mean, just on this point of believing something that seems out of our intellectual understandings, just I would like to say one point. Я хочу сказать один момент по поводу того, что нам иногда бывает сложно поверить во что-то, что выходит за рамки каких-то нашего представления. I mean, just recently, well, every day Jayapataka Maharaj, His Holiness Jayapataka Maharaj gives classes on Chaitanya Lila, and it was the pastime now is going on about Haridas Thakur and the prostitute approaching Haridas Thakur. So the verse actually says that, so it says like this, I'm just quoting, hear about the incident without coming forth with dry argument. This is beyond our material reasoning. One must believe in them with faith. И Джайапатака с вами, он дает лекции каждый день по играм Госта Чайтаньи, и там описывается история Харидас Такура, когда к нему пришла проститутка, и там Прабху зачитал прямая цитата, что, пожалуйста, выслушайте эту историю без попытки с ней спорить и примите все, что там говорится, как истину. And interestingly, Jayapataka Maharaj gave a comment. He said, some of the histories given in the Chaitanya Charitamrita are such that you just have to believe them to understand. И Джайапатака Махарадж сказал, что некоторые игры, описанные в Чайтанья Чаритамрите, мы просто должны принять их на веру. Anyways, I thought I'd just bring that. That just came to mind, so I thought I'd share that. Это просто пришло на ум, я решил поделиться. I think Mataji has a question. Mataji had a question or comment. Спасибо большое. Работает? Ага. Спасибо большое за лекцию. Очень интересный этот момент про Шурпанаку. Могли бы вы сказать, в чем конкретно проявилось у Кубджи то, что ее влечение Кришны, оно было осквернено этим желанием собственного наслаждения? И потом вторая часть вопроса, каким образом мы можем не следовать по стопам Кубджи, да, а очищать свое желание прийти к Кришне, служить Ему. There's like two parts. One part of the question is, could you elaborate on the point, what is that tinge of selfishness that the Kubja has during her reciprocation with the Lord? And basically the second part, how we can avoid that. Well, as far as, like I mentioned, Bhakti Siddhanta Prabhu, that the Madhurya Ras between Kubja and Krishna wasn't like the one of the loving affairs of the gopis. И как я уже упомянул, о чем я говорил с Бхактисидантой Прабху, что он сказал, что эти любовные взаимоотношения между Кубджей и Кришной отличались от отношений между Кришной и Гопи. So, just as far as I understand, like maybe it wasn't like unmotivated, uninterrupted, like as we say, the definition of pure devotional service. И насколько я понимаю, это просто не было это не было не мотивировано и не было непрерывным, как это мы описываем чистое преданное служение. And your question was, how do we become like selfless? Yeah, да. Okay, so, I mean, what always comes to mind for me is like, we hear also the verse in Bhashima Bhagavatam, akama sarvakama va, whether you have no material desires, whether you have material desires, whatever the case is, still worship Lord Krishna. И вот этот известный стих Шримад Бхагаватам, где говорится, полон ли ты материальных желаний, свободен ли человек от них, или он хочет освобождения, человек должен поклоняться Кришне. I mean, it may seem like a simple thing when we've heard it so many times, but actually in India, like if you travel around, you see like there's so much demigod worship. И это может показаться каким-то простым моментом, который мы все знаем, но если вы путешествовали по Индии, можете увидеть, что столько людей поклоняются полубогам.
And as we hear, like generally people, those who are after material desire, they approach demigods. И обычно мы слышим, что то, что люди, которые стремятся к материальным желаниям, за материальными желаниями, они поклоняются полубогам. Or even just worshiping the great men of this material world, that's also in the mode of passion. Или они поклоняются каким-то великим людям этого мира, что также является в гуне страсти. So, I mean, how do we become free from that? I think the simple answer, which I would probably just mention instead of maybe getting too complicated, is Cheto Darpanamarjanam, cleaning the dirt on the mirror of the heart by chanting Hare Krishna. И поэтому, наверное, самый простой ответ, который я смогу как бы сказать, и не погружаясь в детали, это мы должны совершать процесс чертов Дарпана Марджаном, повторяя Харе Кришна, очистить зеркало сердца, ума. I mean, we're chanting, we're associating with the devotees, we're performing devotional service, and if there is still that tinge of material desires, then, I mean, what else are you going to do? You just continue the process. I guess, like they say, you're in the shower. It's not like you'll be clean right away, but you're into the cleansing process. И то же самое, что мы занимаемся, мы воспеваем, общаемся с преданными, занимаемся преданным служением. И если у нас остались еще какие-то материальные желания в сердце, то что нам с ними делать? Нужно просто продолжать процесс. И приводится пример, когда мы принимаем душ, мы когда заходим под воду, мы не очищаемся моментально. То есть это процесс, мы должны просто продолжать. So, that's the simple answer. I guess more can be said. Это простой ответ, я уверен, можно больше сказать. So let's chant. Since it's 9 o'clock also, time's up. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Его милость Абхайчаран Нимай Прабhu ки джай. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Brinda ki. Nitai Go Prema.